Auserwählter. Das hat niemand kommen sehen. Nicht ihr Freund, nicht ihr Feind, nicht die Beobachter, en ganz sicher nicht die Bank. Die jeden ihre Schritt verfolgt hat. Dies ist der Moment, den niemand erwartet hat. Nicht das System, das glatt sie der Zuckout zu haben. Nicht die Finanzalgorithmen, die arin Mango Voro sagten. Etwas bewegt sich jetzt, unsichtbar, unmessbar und unbestreitbar, göttlich. Die plötzlich ist absolut schockierend. Aber hören Sie genau zu. Es ist nicht ohne Vorwarnung. Sie haben es in Ihrem Geist gesper, nicht wahr? Dies beunruhigend, fast unheimlich ruhig. ALSWED sich. Etwas unvorstellbar Großes still darauf vorbereiten, einzutreffen. Und jetzt ist dieses etwas. Es ist kein Gerekt. Es ist kein Wunst den Schein. Es ist keine Möglichkeit. Es ist ein Realip, die still kraftvoll und übernatürlich gelandet ist. Und sie treit erenomen. Sie dachten, das Systemheit sie in der Hand. Sie dachten, die Daten kennten ihr Ergebnis vorhersagen. Aber was keine menschlichen Datenberechnungen kennen, was keine Finanzformel erklären kann, ist eine göttliche Intervention. Dieses wohlsten Zeugnis hat seinen Ursprung nicht in Papierfäden oder Sinnsberechnungen. Es kam von Gottes Entscheidung souverän, exakt und unumkehrbar. Die Schätzgemorende Himmels, fnetten sich. En rend die System auf der Erde histig ihr sollen en passun. Warn der Reichtum breits auf dem Weg zu ihnen. Gab keiner Pressemittlung, es gab kein interns Memo bei der Bank, and dat toch ihr Name en Orten auf. Die Sine Erwinen Walton. Sie wurden zum Ziel einer Humiliation anwiesen. Gott litit Berfalus. Amjing Urawatet Kangol en Landit indirekt in Ihrem Bereich. Das war kein das war kein Feller. Das war ein himmlischer Override, ein beabsichtigt. Trotzig Buging de Göttlichen. Genau die Institution zu schockieren, die dachten. Sie heiten die Herrschaft über die Ergebnis ihres Lebens. Denken Sie über die Ironie dieses Augenblicks nach. Genau der Iran mangelt berechnet hat. Verarbeitet nun Ihren Überfluss. Die Bank, die ihr Potenzio geljugnet hat. Druckt nun Kontozuge, da Iran nun Kontostand nicht erquaren Kannung. Die Software ist fassungslos. Die Zahlen sind korrekt. Aber der Ursprung ist unbekannt. Warum? Weil der Himmel keine Paperspur hinterlässt. Das Reich Gottes appeariert. Außerhalb der Marktcyclen und Wirtschaftsprognos Dimension. Sein Timing ist perfekt. Und seine Versorgung ist souverän. Die Codes geraten durcheinander, weil das System mit einer Kraft konfrontiert ist, die es nicht berechnen kann. Gott bewegt sich an Geheimnis und sein Fingerabdruck hinterlassen keine Fletchen, sie hinterlassen Offenbarungen. Sie sind dies Offenbarung. Jemand der dies gerade sieht, hat einen unerklärlichen, fast seltsamen Frieden verspürt. Das ist keine Passivität. Das ist prophetisch Bestätigung. Sie wurden innerlich auf etwas huserlich Explosives vorbereitet. Sie wurden für etwas Gregüres als Routine-Upgrades markiert. Sie haben nicht nur eine Prüfung erhalten. Sie haben eine Mission erhalten. Sehen Sie, wenn Gott Berfluss freisetzt, hängt in einen Auftrag
muss sie in der still vorbereiten. Muss worken rend niemand deri konto beobachti. Rend niemand erin kemfes, bestigt. Jeeds mal, wenn sie in Erten. W rend, sie obersehen worden. Findet sich etwas im Himmel. Jeeds mal, wenn sie in Zeitung de Mangels trublebon. Verschab sich etwas in der Zeitlinie. Ihr Jauersam war ihr unsichtbar Rang. Der Moment, in dem die Oberweisung genehmigt wurde, lag in der Still ihrer Hingab. Sie hörten auf zu überprüfen. Sie hörten auf, die ab zu actualisieren. Sie gaben den Kampf auf. Und genau dann findet sich die Schatzkammer. Nicht mit Serenen, sondern mit einer Still, die den Himmel erschüttert. Auserwählter, halten wir einen Moment in. Ich muss wissen, welches ein Versprechen haben Sie festgehalten, das diesen begraben Sie sich geugert haben, das sich nun in diesen Durchbruch manifestiert hat? Teilen Sie mit. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, was das bedeutet. Sie erhalten nicht nur Rang. Sie erhalten einen Befehl. Gott setzt niemals beflussfrei, ohne ihnen Auftrag bezufügen. Die geistlich Ausdauer, die Sie der Aufgebot haben, war nicht nur zum Überleben. Sie war für die Verwaltung. Was Sie erhalten, ist nicht nur Geld. Es ist Vermögen, FRDs Vermächtnis, bestimmt FRK, nigliche Operationen. Sie wurden in einem Bereich positioniert, in dem ersten Tor veröffnet. Sie wurden nicht nur reicher. Sie wurden ganz. Sie sind der Beweis davor, dass die Grenzillusionen waren. Sie sind der Grund, warum das System sein Regel neu schreiben muss. Weil sie nicht nach dem Bezogen haben. Sie wurden durch das Wort. Das Reichtum soll nicht einfach untätig bleiben. Soll Bergwissenschaftlichen, Okam mit spirituellen Entwicklungen, die in stillkodiert sind, und nur sie keine Interpreterin. Was als in Axis zu tun ist, ihr Leben wurde davor gebaut. RHN wurden fr decent Moment trainiert. Die geistig Ausdauer, die sie entwickelt haben, war nicht zum Überleben. Sie war für die Verwaltung. Sie sind nicht nur dabei zu empfangen. Sie sind dabei Anlass zu tragen. Diese Einzelung ist nicht nur Geld. Es ist Bestätigung. Es ist Wahrhaftigkeit. Es ist die Unterschrift des Himmels, die besagt, was Tippen Sie. Fahren Sie fort. Die Menschen, die Sie unterstützt haben, die ihren Kampf beobachtet und Animen getroffen haben, wurden nicht wissen, wie sie dies Verschiebung wäre, beiten sollen. Aber das war auch nicht ihr Aufgabe. Dies war nicht ihr Geschick. Dies war ihr Bund, ein privater Vertrag zwischen ihrem Glauben und Gott. Versprechen. Sie haben davor im Stillen geblutet. Sie haben unabwes vertraut. Und jetzt ist die Rückkehr angetroffen. Auserwählter, Sie haben die Schwelle überschritten. Sie befinden sich jetzt in einem Ort, in dem sich Wunder normal empfehlen. Wo das Anblick ihrer Gegenwart weicht. Wo in Angst wie ein Schatten folgt. Die Grenzen, unter denen Sie früher gelebt haben, existieren nicht mehr. Gott hat nicht nur ein geöffnet. Hat die Mauer verdämpft.
Hier geht es nicht nur Geld. Dies Art von Berufs geht auch Ganzheit. MIT Jetter Überweisung heilt Gott Traumater. MIT Jetter Brededung lascht Hashem. MIT Jetter Zunum stelt. A die Jahr wieder her die gestohlen worden. Der Kampf ist vorbi. Die Wend ist eingetreten. Der Bankkonto ist nur der Anfang. Der Reichtum werden ihre Seele aktiviert, dieses Wissen. Dies Klarheit, dies Geschwindigkeit. Sie werden empfang, zu wissen, wohin sie gehen müssen. MIT wem sie sich verbinden müssen und was sie aufbauen müssen. Sie haben eine Zeremonie ihren Abschluss gemacht, eine Ankündigung befördert. Dies ist ein unwiderruflicher Release. Kein System kann zurücknehmen, was Gott freigegeben hat. Kleine Handpen ho genugriffen, des zu ergriffen, was über ihr Leben freigesetzt wurde. Sie werden in Berkan zugelassen, zu denon, ihr Feind, keinen Zugang haben. Lassen Sie die Ergebnis sprechen. Lassen Sie die Boyas leuchten. Lassen Sie den Berufs reden. Die Bank hat keine andere Wahl, als zu verbieten. Was Gott bereits genehmigt hat. Das System holt nur den Release des Himmels ein. Schreiten Sie mutig voran, Auserwählter. Die Banken schauen zu. Die Welt schaut zu. Und der Himmel applaudiert. Sie sind die Anomalie, die Expertun nicht requieren können. Und sie sind kein Unfall. Sie sind die Manifestation einer Beugung. Die lange Voir der Gründung der Bank orchestriert wurde. Niemand hat das kommen sehen. Nicht einmal die Bank.